Okay, now. Здравствуйте. Mm. У меня такой вопрос. Э, Вот если мы, получается, э, занимаемся практикой самоисследования и осознаем то, что эго это, ну, и мы не есть эго, получается, мы живем как безличностно. Я дальше продолжу короткими фразами. Хорошо. So if we are doing the practice of self-inquiry and we are aware that we are not the ego, so we live the egoless life. Sorry? Как бы безличностную жизнь, не персональную. Как Without, like a life without personality, without person. What He will happened? continue. He will continue. He will split his talk into smaller pieces for me to. There is life without person even now. И даже сейчас есть эта жизнь безличностная, It is it, бесперсональная. it is going on without person even now, without ego. Даже сейчас она продолжается без эго, без личности. That means there is no separate, independent phenomenon. Это значит, что нету отдельного феномена. World, body, mind are not separate, independent from consciousness. Тело, ум, мир, оно не отделено от сознания. This simply becomes very clear, becomes obvious. И это становится ясным, понятным, очевидным. It's Вот not that спонтанно. it's not that it is not going to be ego in the future. There is no ego even now. Это не то, что эго не будет в будущем, его уже сейчас нет. The ego only appears to exist. Он только притворяется, что оно есть. And it is Кажется, что... called ego as long as it is perceived as a separate entity, as if it is separate from consciousness. И оно до тех пор называется эго, когда его воспринимают как отдельное от сознания. Otherwise, we can no longer call it ego, it is consciousness. А иначе мы не можем эго называть эго, это то же самое сознание. Ego is a thought only. Эго — это только мысль. I am separate. Я отделен. I have I have separate, independent, autonomous existence. I am an individual self existing separately, apart, independently from everything and whatever, God consciousness. Я индивидуальное, отделенное существо, которое существует отдельно от всего, от Бога. And that it is only a thought that arises out of identity with an infinitesimal part of the totality of the world, this body. И это только одна единственная мысль, которая происходит от того, что я есть тело, от этой вот мысли. А вот Цезарь часто приводит разные аналогии, вот, что там отражение света солнца как бы там делает реальным Луну, что-то в этом роде, в общем, вот. И у меня такой вот этот вопрос, получается, наша реакция спонтанная какая-то реакция на других людей, которые как бы, живут с чувством эго, наша вот реакция как бы приятные эмоции, значит, мы тоже приятные транслируем эмоции. Если как кто-то с негативными эмоциями, мы как бы тоже негативно транслируем. Мы, получается, таким образом, если вот, например, осознавая, что мы не есть эго, мы, получается, просто отражаем чужую,
вот это вот чужое эго мы отражаем, получается, да? Это вот реакция спонтанная, это чья реакция получается? Мгм. Ну, если эго Ну, нет. мгм. So once you were talking about the sun and the moon, and the moon is a reflection of the sun, and Todd again asks, what happens when we don't have ego and some situation with some people, so we react spontaneously, not from the ego, just There is just as it. there is no such thing as from the ego and not from the ego. There is no ego at all. Нет такого, что от эго или без эго. Там этого эго вообще нету. The illusion appears spontaneously. It is always spontaneous. Эта иллюзия, она всегда появляется спонтанно. Всегда спонтанно. The identity with the body gives the impression that there is somebody making an effort, a conscious action, thinking consciously, talking consciously, walking consciously, all this consciously nonsense. И вот это отождествление с телом дает это ощущение, что там кто-то осознанно кушает, ходит, там еще как-то всё осознанно. Mm. See, when you realize that, imagine that it is midday and the full moon is still out there and you can see it. Ну, представь, вот полдень, солнце, и вы можете видеть Луну. Is the moonlight shining on its own, or Это вот or it is just a spontaneous reflection of the sun? Луна сама по себе светит, или это спонтанное отражение света солнца? Again, basically, all the question means how is life without ego? And this question is asked by the ego, and the ego will not be there to know it. Да, где вопрос это от эго, как будет жизнь без эго, и когда это произойдет, эго там не будет, оно не будет знать, как эта жизнь без него. Even the ego is a spontaneous appearance in consciousness. Даже эго — это спонтанное проявление в самом сознании. The disappearance of the ego and the apparent effort of the ego to remove the ego is also spontaneous. Вот это исчезновение эго и наши спонтанные усилия, чтобы убрать эго, это тоже все спонтанно. When you see a movie, how can we say that all the characters in the movie are making any effort to perform their role? Когда мы смотрим кино, как мы можем сказать, что все персонажи там делают какое-то усилие, чтобы играть в этом спектакле, в этом кино? They only appear on the screen spontaneously when the light of the self gets associated with them. See, crosses the slides, right? And the Все projection. эти все персонажи появляются на экране только когда свет проектора освещает вот эти кадры. This also is the appearance of the light and the association of the light with the slides. It is also spontaneous. И вот появление этого света и ассоциация с этими кадрами, это тоже все спонтанно происходит. Понимаешь? Немножко. A little. A little. Good. A little is good. Как бы интуитивно, что ли, что-то такое. Kind of intuitively, with intuition. Yes, good. Почему-то слушаю, как Цель говорит, и у меня почему-то какие-то эти, ну, воспоминания, как вот и что действительно какая-то мысли, они как это,
Ой, как правильно выразиться-то? Они как искорки так в голове, тых-тых-тых-тых. И ты почему-то выбираешь за какую-то искорку зацепиться. И вот и происходит какое-то отождествление вот с какой-то мыслью, с такой случайной. И действительно это получается действительно спонтанно. While listening to you, Caesar, it feels like I remember something. The thoughts are like sparkles in my head, and sometimes I'm just grabbing one and also spontaneously and starting to think it. The fact that you think is not the problem. The problem appears to be that you believe that what you think is real and that it is true. Sorry, that it is true. Ah, Jesus. That it is true and that it is you. Да, проблемы в том, что ты думаешь, нету, а проблема в том, что ты думаешь, что это истина и что это ты думаешь. Leave thinking only if it is practical. Otherwise, ignore it. Но оставляйте только практическое мышление, иначе игнорируйте просто это. Otherwise, it is a distraction. Ну, будет отвлечением. Пытаюсь понять, конечно, сейчас. I'm trying to understand now. Don't try to understand. Не пытайтесь понять. Just listen carefully. Просто внимательно слушайте. If you do so, you may understand while listening. And if you understand while listening, you realize it while listening. И пока вы слушаете, вы можете это понять и осознать, именно когда слушаете, If во you don't, время. if you don't understand and realize it by listening, then ponder about it. See? Если во время слушания не можете понять, просто поразмышляйте над этим. We must go over and over and over again over the same concept until somehow understanding takes place. Мы должны еще раз и еще раз все те же самые концепции проходить, пока вдруг это понимание не возникнет. And the practice is a good means, a good mean to understand. Practice leads also to understanding. И практика — это хороший способ понять, она ведет к пониманию. Meaning by that, the inquiry or surrender. Я имею в виду самоисследование или сдачу. Но у меня вот в последнее время такое, как сказать, представление в уме закрепилось. Ну, с этого, с точки зрения того, что все вот, ну, эго нереально, мысли в голове нереальны. И вот я, как сказать, у меня как бы вот всегда, когда внутри у меня какие-то эмоции, когда происходят вот внутри, я как бы эти эмоции, ну, я их переживаю, но получается, появляется тот, кто не верит этим эмоциям, хотя эти эмоции есть, на какие-то, может, там, страхи, переживания,
но внутри у меня появляется вот это вот, как сказать, альтер-эго или что, которое говорит, что ну вот это же нереальные эти эмоции, и отрицает эти эмоции. Вот. И вот это сейчас мешает немножко вот это вот альтер-эго, которое вот отрицает само себя, по сути, получается. А все равно же эго. Такой момент. So I have this fixed understanding that there is no ego in my head, but then some emotions come. It feels like alter ego comes and denies the emotions. So it's like Yeah. alter ego Yes, in ego. yes, everybody says the ego comes, alter ego comes, this kind of ego comes. Let it come. Just don't follow it. As it arises, inquire from where does it come from where it arose, to whom it appears. The answer will be always to me, right? Then remove the tension from what arises and look at yourself, see, which is the very source from where it emerges. Ну, все говорят, что эго приходит, альтер-эго там приходит. Надо смотреть на то, откуда оно приходит. И когда вы смотрите на это, то внимание возвращается в источник. The very question about the ego implies that we believe it is real and we are interested in it and we are asking questions and talking about it and analyze it and this and that and the other. Сами вопросы об эго уже говорят о том, что мы заинтересованы в нем, мы верим, что это реальность, и мы анализируем его как-то, спрашиваем. Да, ну просто я хотел такой момент сказать, что ну вот Цезарь говорит же фразы, и я, в принципе, этой фразы всегда слышу, что вот не следуйте за мыслями, игнорируйте мысли. Просто получается, вот когда вот, вот такой подход, ну, когда я вот это делаю, игнорирую мысли или ж там стараюсь за ними следовать, получается, тот, кто старается все это игнорировать, опять же, это же эго же. So many times you say ignore the thoughts, so I'm ignoring the thoughts, but I can see the one who is ignoring is still the same ego. If exactly, it is fine. Ignore the thought that is ignoring also. It's not Да, the игнорируй. you are the witness of the one that is ignoring, but you believe that to be the one that is ignoring. Да, да, да. Yes. Ага. Mm. It's trap. Consciousness Mind trap. consciousness neither acknowledges nor ignores anything because for consciousness there is nothing but itself. Но сознание не как бы не принимает, не отрицает ничего, потому что это все им же и является. Consciousness is just conscious. Сознание просто осознает, оно просто сознание есть. It is a mind that acknowledges his thoughts or ignores his thoughts. And it is also a thought. The one that acknowledges his thought or ignores his thoughts is a thought. И это ум, который принимает или отрицает какие-то мысли, и этот ум — это и есть та же самая мысль. A tricky one because it also pretends to be the witness. Это очень такой тонкий момент, потому что он тоже притворяется быть тем, кто наблюдает. Угу. Да. Хочется чистого ощущения, да, вот этого вот, ну, сейчас оно постепенно проясняется. Чистого ощущения чего? Ну, вот, себя. Ага. I want like a pure feeling of myself, and it's slowly like unveiling itself. The desire of having the pure feeling of yourself is a very obstacle. See, the mind cannot experience the self. It is just another trick of the mind.
Само желание вот это почувствовать чистое вот это сознание, это тоже трюк ума. And you are already experiencing it. The mind doesn't allow you to know it. И вы уже ощущаете это, просто ум не позволяет вам ощутить это. Я хочу сразу сказать, вот иногда такие моменты бывают, что вот, то есть я сильно, вот мое эго иногда заставляет страдать, вот, ну, иллюзорное эго, иллюзорно страдает, но сильно вот страдает. И есть такой момент, что вот когда поговоришь с Цезарем, и приходит вот эта чистота, ясность, а, как-то вот, кажется, как будто бы в жизни все налаживается, какие-то приятные моменты происходят. И вот есть вот такая вот ловушка у меня, что я вот хочу поговорить с Цезарем, чтобы у меня дальше в жизни все было вот прекрасно, и вот это вот есть вот такой момент у меня внутренний какой-то, вот это, наверное, неправильная мотивация, конечно. So this illusory ego comes and the suffering comes, and then I talk to you, Caesar, and then everything like it's clear and nice, and then the life becomes also nice. And maybe it's my wrong motivation because I want to talk to you to have this nice life after the talk. See, you can talk to me anytime you want, anytime you need it, no problem. Что всегда говорить со мной без проблем в любое время. Somehow, when we speak or after we speak, your mind becomes a little bit more clear, more quiet, and then you feel good. Да, после наших разговоров ум как бы очищается, успокаивается, и вы чувствуете себя хорошо. But the mind is quiet, not destroyed. Но ум тихий, он не до конца разрушен. Mm. So many people get satisfied with quieting the mind. Quieting the mind is okay, but we must go deeper in a sense that who is experiencing, see, the attention must be not in the quietness of the mind, but in the one that is aware of the quietness of the mind, which is the mind. That is what dissolves the mind. Да, многие люди останавливаются на этом тихом уме, но надо идти глубже и понимать, что тихий ум — это еще как бы не предел, и посмотреть, кто видит этот тихий ум. In short, that is self-inquiry, self-awareness, self-attention, И это самоисследование, самовнимание, introspection, call it whatever you like. как бы взгляд внутрь, интроспекция. The mind is quiet means the mind is not thinking and is aware of no thoughts. But then that's it. And it's happy because it's not thinking, but it is also a thought. I'm happy because I'm not thinking. I'm happy because everything is clear. And this is also mind. Ум, когда ума нету мысли, он спокойный, он счастлив, о, у меня нету мысли, но это тоже ум, который просто без мыслей пребывает. И я счастлив, потому что у меня тихий ум. So the attention must be on the seer of no thought, which is also thought. And this is what dissolves the thought. This thought seer, this thought thinker, mind, ego, person. Нужно держать внимание на том, кто видит того, у кого тихий ум, и тогда он разрушает вот эту вот мысль последнюю. So it is okay. Please, by all means, raise your hand, talk to me, ask questions. No problem. Пожалуйста, поднимайте руку, говорите со мной вообще без проблем. You will anyways. You are, I don't know, destined to do so. So that's fine. И вы все равно будете это делать, вы как бы вам предначертано это делать.
и это хорошо. That's mental clarity. Это дает ясность. What you experience is mental clarity, mental stillness. Call it whatever you like. Ментальная тишина, ментальная неподвижность, как бы вы это ни назвали. Now, if the mind is quiet, but it is looking at itself, then Если ум тихий, он смотрит сам на себя, it, it merges in its source. тогда он сливается с источником. And it merges in its source because it becomes evident, its presence. И он сливается с источником, и само присутствие становится очевидным. Becomes clear the presence of consciousness. It becomes clear also that we are that consciousness. Therefore, the idea of being anything else apart from consciousness disappears. That is the meaning of disappears. И присутствие сознания становится чистым, ясным, очевидным, и мы осознаем, что мы и есть это сознание, все остальное это уже другое. The mind as ego disappear, as a second entity, as a separate entity disappears. That is the meaning of disappears, dying, or subsides, or merges, or И ум, и как отдельная сущность, она исчезает, она как бы погружается обратно в сознание, умирает, и как бы мы еще это назвали. see, the moonlight doesn't disappear at midday only because the sun is already out. И лунный свет не исчезает в полдень, когда солнце светит. So disappears the idea that what really illumines is the mind. И исчезает идея о том, что то, что светит, это ум, That lights come from the mind. а свет идет из ума. What really illumines is the sun. The light comes from the sun. По-настоящему свет идет из солнца. That Солнце means that, включает. that the real consciousness, see, the real consciousness is the self. The other one is a relative reflected consciousness, reflected self. И настоящее я есть это солнце, а все остальное это только отражение я есть. Да, немножко проясняется. It's Буду getting стараться clearer. Getting держаться за это. Clear. good, Clear. good, good, good. And you are just paying attention, see? И вы обращаете внимание, да. You are not trying to understand. So by paying attention, things begins to get clear by itself, not by your effort. Не вашими усилиями, а просто потому, что вы уделяете этому внимание, вещи становятся более ясными. Sorry, I need 1 minute. Somebody's knocking at the door, okay? And I am alone at home. 1 second. Un segundo que me están tocando la puerta, ya vengo. Sí, estoy solo en la casa.
That is the meaning. The one that removes the obstacle is the guru. Actually, guru means the one that removes the obstacle, not the one that gives you something. Гуру означает, это тот, кто убирает препятствия, не тот, кто дает что-то. It's the guru that removes the obstacle, not the ego. The ego is the obstacle. И гуру убирает препятствия, а не эго. И эго — это само препятствие есть. Да, конечно, вот когда вот так вот утихает, потом вот, ну, живешь как-то вот на автомате, пока тебя ум сильно не беспокоит, как бы теряешь вот этот фокус, и потом нужно снова настроить этот фокус и действительно вот сейчас получается потихоньку э, снова как бы обращать на это внимание. Мгм. When the mind is quiet, it feels like I live automatically, and then the focus is gone. And now it feels like bringing back the focus. Correct. Правильно. The fact that you're listening to me means you are not listening to your mind, to your thoughts, your questions, your doubts, your experiences. И тот факт, то, что вы слушаете меня, не слушаете свой опыт, мысли, какие-то сомнения. Mm.
Okay, Cesar, thank you. You're welcome. You're welcome. Mm. Anytime. Okay. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне переводчик нужен. Ну, я здесь. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, я вот читал, что там двоюродный брат Будды хотел убить его там разными способами. И там то лучники какие-то были сначала, потом, потом слон его хотел затоптать, и в итоге закончилось тем, что он ему сказал, что раз ты хочешь убить реализованного, ну, то есть Будду как реализованного человека, то ты не реализуешься. И это я хотел спросить, это что-то метафорическое или это, хоть если убийство, это как бы, ну, как бы ты ж просто, это в сознании же не убивается, это просто тело убивается. Или это что-то, или что-то немножко не понял, как это все. Сейчас я, может быть, еще раз переспрошу. So, there was a cousin of Buddha, and he wanted to kill the Buddha. And The if what? someone There was a what? cousin, A cousin. brother, A brother, yes. who wanted to kill Buddha, and it's так, сейчас еще раз повторите, я уже просто запуталась, кто там. Он хотел его убить несколькими способами, его там провода отозвали. И He wanted вот to такой kill him вопрос. in different ways. So the question Один is, из способов это было, чтобы его слон затоптал. Это, по-моему, последняя уже была попытка. one И он of ему сказал, что one of the ways was to send an elephant, so the elephant would walk on him. у него это не получилось, и он сказал, этому своему Будда сказал, что он теперь никогда не реализуется, потому что он пытался его убить, потому что он пытался реализованного человека убить. And Buddha said to his brother that he will never become enlightened because he wanted to kill the Buddha, to kill Buddha. И вопрос, это метафорическое что-то такое, или связано с, что вот для реализации нельзя вообще никого убивать? Is it something metaphorical that you cannot kill someone to become enlightened? Ну, если правильно все понял с этой историей. Desire is the obstacle. I want, whether it's to kill the Buddha or to get enlightened, it doesn't matter. Это желание стать просветленным или убить Будду — это уже преграда, If I understood the story and the question, если я правильно понял. I never heard such a thing. So У меня никогда не было такого. I want. Я хочу. I is ego, and wanting is desire from the ego. They are the same. И я хочу — это я, и желание из эго, из того же я. Это одно и то же. Remove I, and desire falls away with it. Берите я, и все желание уйдет вместе с этим я. So when the ego is gone, that is enlightenment. Когда эго нет, это и есть просветление. The ego cannot get enlightened. Эго не может стать просветленным. There is no enlightenment. Enlightenment is a word to refer to the state, the egoless state. Просветление — это просто слово, которое означает без эго-состояния. Do you Ну да, understand? эго это я мысль. Hmm? А эго это я мысль, правильно же? Вас как-то очень плохо слышно. Можете еще А раз эго сказать? это я мысль. Ну, So the ego is I thought. Yes, Мгм. I am this body. Я вот это тело.
Понятно. Clear. Consciousness is limited to this body. When this body is gone, consciousness is gone, like in deep sleep. Сознание лимитировано вот этим телом. Когда в глубоком сне этого нет. In deepest sleep, there is consciousness, but in deepest sleep, there is no individual consciousness. The individual self disappears in deep sleep. В глубоком сне есть сознание и... Sorry, can you repeat? In deepest sleep, there is consciousness, but there is no individual consciousness because the apparent individual self disappears in deep sleep. В глубоком сне есть сознание, нет индивидуального сознания, которое исчезает в этом глубоком сне. Кажущееся индивидуальное сознание. Так в глубоком сне ничего нет. There is nothing in deep sleep. There is consciousness in deep sleep. Есть сознание в глубоком сне. There is consciousness even now. И сознание есть даже сейчас. In fact, there is only consciousness, there is no ego. Но по факту вообще нету эго, есть только сознание. Ну, я понял, у меня все готово. Спасибо. Thank you. You are welcome. Oh, we have a Russian attack today. Hi, Cesar. You want to? Привет, Лена. Okay. Yeah, I want to use Good, Lena's. Good. Привет, Лена. Так, Good. смотри, у меня противоречие, мне надо тут разрешить. Значит, первое противоречие, то, что желание является этим... Господи, я уже и русский забыла. Думаю, что ты скажешь по-английски. Нет, я не помню ни по-английски, ни по-русски. Obstacle, что это? Преграда. Да-да-да, вот желание, получается, что желание самореализации является преградой. Но как бы все здесь сидят, потому что есть желание самореализации. So I have two contradictions, and the first one is that we all sitting here desiring enlightened, and still this desire is the obstacle to enlightenment. If you understand that, then you can sit here without desire. I want to see if that happens. Не могу я без желания сидеть. Я не могу, не я решаю, есть у меня желание или нет. Это просто появляется. I'm not deciding if I have a desire or not. It just appears. Okay, that's fine. That's fine. That's a clever answer of the ego. Good. Ладно, едем дальше. Yes, the ego is very clever. But it is also easy to catch. Right? If you pay attention to it carefully, right, it is very easy to catch. Right? Да, но получается, что эго ловит само себя, и какой от этого толк? Ну вот я увидела, что эта умная мысль пришла к кому-то, и все на месте все равно осталось. So ego is catching itself. What's the point? The clever thought arose, and the ego caught itself. Nothing changes, no. It does. Difference. It does. You may not be aware of it, but it does. Хорошо. Так, дальше. Значит, the ego bringing attention to itself weakens the ego. When the ego is weak enough, then the power of the self will absorb the ego.
So the ego, the seeker, or whatever you believe you are, can only be aware of itself, cannot go further, deeper than that. Вот дальше как раз вопрос про самоисследование. Получается, что любое, ты можешь рассмотреть все, что угодно. То есть эмоция, ощущения в теле, внешние какие-то факторы, мысли. Это все видимо. Вот. А мысль «я», она как бы пустотная. Потому что когда ты от всего отводишь внимание в мысль «я», получается, что как бы никого и там и нет. То есть вот эта пустота, но из-за этой пустотности сложно осознавать. Вот я, например, объясню, как у меня получается. То есть я, например, думаю, так, самоисследование. Я пришла к тому, что нет мыслей, но это все равно мысль «я», которая пустотная. И как бы ты в эту мысль «я» погружаешься, впадаешь в такое оцепенение, фокус теряется, остается просто осознание, ничто, просто осознание. А дальше фокус все равно возвращается в панике, что как, ты же не можешь осознавать ничто, надо же типа что-то осознавать. И вот этот круг, он постоянно повторяется, замкнутый. Одно и то же, одно и то же, одно и то же. Мгм. Сейчас, ты меня поправь, если что-то не так. Окей. So then I'm doing the self-inquiry. Okay, I can see the emotions, I can see the thoughts, I can see whatever is rising. It's clear. But the I thought is like an empty thought. There is this emptiness inside this thought. And then I look inside that, then the feeling Then, comes that no, you are looking inside what? Inside that emptiness. Don't look inside that emptiness. Look at the one that is looking. Give the attention the one that is looking. Вот я когда pытаюсь оставлять внимание на того, кто смотрит, я впадаю в оцепенение. И дальше when паника. when I'm looking at the one who is looking, it's like I'm stuck, and the panic comes, and Yes, yes, because you want to go further and deeper and you can't. And the panic comes because if the ego keeps on paying attention only to itself, it will disappear. So it panics and begins to wander around again about this, that, or the other, or about its own panicking attack. Make sense? And the ego has to pay attention to itself happily, lovingly, gently. That is to surrender also. See, happily surrenders. See, paying attention only to itself. It surrenders everything else, but it cannot surrender itself. I cannot fake happiness. But you can do it. But you know what? Jesus, God, stop being so clever. You can pay attention to yourself gently, at least gently, slowly, kindly, softly, not trying to control yourself or to repress yourself or to suppress yourself. Just to look at yourself, that's all. Keenly. You know what is the meaning of keenly? Mm-mm. Лена, что Attentively, такое? with a lot of interest. That's self-interest. Whatever I believe myself to be, let me put all my interest there and expect nothing out of it. Just do it. And then the ego, see, the self will take the ego away by surprise.
Может, в этом и проблема, ложная мотивация, то есть нет самоинтереса, есть интерес к концепции, к просветлению. Maybe there is false motivation, so there is a concept of enlightenment. Maybe what? There is false motivation, and the end, what was it? Of the It's not false. self-interest, it's the interest to the concept, to become something. The only concept that you must be interested in is the concept I, which you appear yourself to be. Pay attention to the I concept, to the I thought, not to any other concept, to any other thought. Вот это относительное сознание, осознавание, да, так называемая эго-личность. Вот, например, были вспышки, и во вспышках не было эго. А потом оно вернулось и как бы рассказала о том, что это было у меня. Но если там его не было, то как оно тогда могло, вернуться и рассказать? Вот это я тоже не понимаю. То есть как будто со мной это было, но я не понимаю, если этого со мной не было, то, с кем тогда это было? Вот это тоже мне непонятно. So another question, then there are glimpses, and in the glimpse there is no ego. So when the ego comes back, how can ego know that was a glimpse if it was not there at The the moment of the glimpse is that the ego was not there. Therefore, the ego didn't have a glimpse. There is a glimpse. A glimpse in itself, if that make any sense. А эго что откуда знает? How the ego knows it was there. The ego comes back. The ego doesn't know. The ego comes back and claims to be the one that knew it was not there and that it is the experiencer of the glimpse. It's a thought, right? I got a glimpse. That's a clever ego. Now it's even more clever with this question. Very slippery. Да, научится на своих. It learns. Пока разговариваем, 2 года уже. There is consciousness having a glimpse of itself. And in that moment, it becomes clear that we are that consciousness. Consciousness reveals itself by itself, to itself. By itself means not by the means of any mental practice activity. But when the mind is totally quiet, and that is when the mind is only paying attention to itself. And then it becomes obvious the presence of consciousness. It is known intuitively. Intuitively means know by the means of the mind. That you don't know how do you know it because it is no how. It is direct perception of consciousness and of oneself being that consciousness. But the capacity to think, you won't lose it. And then you think, oh my God, I am that. But then you identify yourself with the thought, I am that. See?
Mm. Yes. If you identify yourself with the thought, I am that, instead of with that, then this is ego glimpse. The knowledge of being that is prior to the thought, I am that. So the thought, I am that, substitutes the thought, I am the body. Because self-awareness, it is also reflected in the mind. Since the mind is thought, it means that self-awareness gets reflected as a thought, I am that. You got it? Mm. Good. Thank you. Спасибо, Лена. Good. Good, good, good. So all the phenomena and trap happens in advanced stages of the secret. That's okay. Believe me, this is not, the ego doesn't die that easily. It's very stubborn. It will find its way to survive. But good. Good questions. People may watch these videos, or people may even now listen to this and realize, oh my God, nice that she asked a question because I had the same question, I had the same problem, and now I get an answer. So good. Hola, César. Em, solo hay un ego, ¿no? No Solo hay, hay una no, mente. no hay ni siquiera un ego. Pareciera que sí, pero realmente no hay ni uno. Ya. Cuando ves, recuerda la analogía de la luna a medianoche, el sol clarito, ¿verdad? Y tienes 10.000 cubetas de agua. ¿Cuántos reflejos ves? 10.000. Todas. Ujú. Tienes 10.000 reflejos, pero el reflejo es el mismo, es el reflejo de la luna. Mm. Entonces, ¿cuántos egos hay? Aparentemente 10.000, pero son el mismo reflejo, ¿m? En 10.000 cuerpos, cerebros diferentes. Eso es. Mm. Es que Es ahí decir, estaba. pareciera que la luna está limitada, está dentro del cuerpo, ¿sí? Que está en el cuerpo que está limitada al cuerpo o que es el cuerpo, porque en ese momento tú no ves la diferencia entre la luna, el agua y el tobo. Eso pareciera que fuera una sola entidad, una sola unidad, ¿verdad? Sí. Ah. Ujú. Hoy estaba indagando acerca de un resentimiento en la mente que surgía y lo veía surgir y le daba mucha menos importancia que lo hubiera dado anteriormente, ¿no? Debido a la indagación, había curiosidad hacia el resentimiento y hacia dónde me quería llevar, pero más bien la necesidad de soltar y volver al yo, al que de donde surge, ¿no? Pero luego Mari escribió en el WhatsApp preguntas a César y eso me, me ofreció el ver todas las cubetas, que realmente todo es reflejo de uno mismo como mente.
me resultó en ese, me resultó entonces más fácil soltar el resentimiento. ¿Me entiendes? Mm. Porque ya no era mío, era, por así decirlo, de la mente, jugando a la mente, ¿no? Jugándose como mente, era como si ni siquiera es mío esto. Ni mío, ni suyo, ni de nadie, es de la mente. El resentimiento es de la mente. El observador de resentimiento es la mente. Sí, El que observa la mente es la mente. sí, Cuando digo la mente, digo el pensamiento yo. El yo que observa al yo es el yo. La conciencia no sabe de sí, nada. eso, sí, sí, sí. Eso lo voy viendo, sí. La idea es que el yo suelte lo mío, ¿sí? El yo suelte Sí, lo mío, mis pensamientos, mis creencias, mis ideas, mis tendencias, mis deseos, mi conocimiento, mi memoria, mis traumas, mis ganancias, mis pérdidas, mis dolores, mis amores, todo, que se quede solo. el deseo ese está ahí, de soltarlo todo y sí, sí veo como el mundo en ese sentido va perdiendo interés y veracidad para mí, ¿no? Correcto. Em, mm, y bueno, recalco eso, ¿no? Que lo que comentó Mary me ofreció una visión de la mente como mente única. Ujú. Mm. Y entiendo que yo tengo que hacerme cargo de lo mío. Eso sí. Sí, la indagación, aun cuando no haya autoconocimiento, puede producir cualquier cantidad de entendimiento o de insights. No recuerdo cómo se llama insight en español. Ujú. Mm. Atisbo, ¿no? Vislumbres. Vislumbres. Mm. Mm, No, eso es natural, pero después hay que pasarlo. eso es. Mm. Sí, muy bien. Bueno, mi perro no me deja hablar. Sí, Tranquilo. está bien. César. Hay una, Nidi, esa es Nadia. Nidi, ¿quién es Nidi? No me acuerdo. Ok, entonces vamos con Vladimir. Muy bien. Gracias, César. Ok, a la orden, muy bien, muy bien. Мгм. Здрасте. Здрасте. Вот Цезарь разговаривал с первым человеком, который выступал, и он сказал, что нужно смотреть не на тихий ум, а на того, кто смотрит на тихий ум. Мне так Мгм. казалось, что я вроде как понял, что такое самоисследование, потому что нашел вот это вот состояние, ну, чувства себя, которое вот как раз, как говорилось, между когда ты пробуждаешься и еще не понял, ну, что ты что, и что вокруг, что за тело, ну, как бы, но чувствуешь себя. Ну, как бы я держусь за это ощущение, ну, как бы, а когда Цезарь сказал, что нужно смотреть на того, кто смотрит на тихий ум, у меня такое ощущение возникает, что это просто, когда я пытаюсь посмотреть, как будто есть только смотрение на вот это чувство себя, а того, кто смотрит, ну, как будто, когда я пытаюсь на него посмотреть, я создаю мысли, то есть того, кто смотрит на вот это чувство себя. Мгм. И вот это начало сатсанга мне немного не дает покоя. Сейчас я попробую перевести, если что, буду Мгм. спрашивать. Да-да-да. Caesar, you were talking to Toligan, and you pointed out that we have to look at the one who is looking at the quiet mind. For me, it was clear before you said it that I was looking
right after awakening in the morning, in this state before going into activities and just waking up, and I was, yeah. What I mean by that is that the mind is looking to a void or to an emptiness or to a blank or to a nothingness. Я имела в виду, что ум смотрит в бездну, в ничто. So it still is looking at something that it calls nothing, void, emptiness, and so on. И все равно этот ум, он смотрит на что-то, что называется бездной, ничем, ничто. Ну, у меня такого нет, я просто на это чувство себя, которое еще когда нет никаких объектов, только оно само как и само себя, как бы объект-субъект, вот это вот, которое в бодрствующем состоянии появляется, и как бы мысли при этом есть, но концентрация на этом себе, и, то есть они просто как бы прокатываются, и, то есть я так понял, что нормально, я понял, ладно. Это было как бы не на пустотности, короче, вот это его. Спасибо. It's not the emptiness, yes, understood. If it is seen, it is not I. Если это видимо, это не есть я. Ну, the I that is seen is not I because there is awareness of this I. Реальное, нереальное я, как бы, я понимаю, то есть это то, которое в бодрствующем состоянии появляется, как бы чувство себя, оно как бы само себя видит, но понятное дело, что есть вот это состояние глубокого сна, из которого это чувство себя, существования появляется, знание существования, да, это, я понял. Yes, I understand that in the awakened state there is I, but this I comes from this deep sleep of this state where there is no I. Yeah, but now we're going from experience to theory. Ну, теперь это от самого опыта к теории опять вернулись. Ладно, спасибо. Thank you. But I don't know if okay, you say thank you. Я тоже не знаю. Но я понял, как бы не на пустотности, как бы, потому что пустотность это что-то созданное, как мыслями. То есть, это какой-то просто объект, который создан мыслями. Но не на такой пустотности, а на чувство себя, которое появляется, когда ты просыпаешься. Нужно So I концентрироваться, правильно? understood that I have to concentrate not on this emptiness, but which is also like a seen as an object, but on the feeling I am when I'm waking up. No, there is no such thing as a feeling I am. The word feeling is very misleading. Ну, вот это ощущение я, это очень такое скользкое. It's not the feeling, it's the knowledge I am. It is knowledge. Это знание. Everybody knows I am. Это не чувство я есть, а знание я есть. Все знают, что они есть. It is not a feeling. Again, if it is a feeling, it is not I, isn't it? Если это ощущение, это не я. Правда же? Do you understand what I mean? If it is a feeling I am, there is the person that feels the I am. Если есть ощущение, то есть кто-то, кто ощущает это я. This is a very misleading concept, the feeling I am. It's the knowledge I am. And this Знание. knowledge is wrong knowledge because it's a thought. The thought I. Did you get that, Lena? No, sorry. If it is a feeling, there is somebody that has the feeling, the experiencer. So Yes, I translated. it is the knowledge I am. But this knowledge I am is also called wrong knowledge or wrong thinking because this is the thought I. И вот это знание я есть, это тоже, это знание я, это
неправильное знание, потому что там есть тот, кто знает это я, тот, кто думает это я. То есть вот допустим, произошло пробуждение. So I'm Я waking еще не up. понял, что вообще, что есть что-то, кроме того, что я знаю, что я есть. There is nothing except what I know that I am. Ну вот это я, которое No, no, знает don't то, bring что оно есть, это Jesus. объект. You are theorizing too much. You're Слишком theorizing много too much. теорий. Слишком много теорий. Otherwise, this is going to be just an intellectual blah, 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 chit chat. Я просто пытаюсь увязать это со своим опытом, как бы, ну, чтобы понимать, что делать-то. Потому что мне такое I'm ощущение trying оказалось, что to я понял, что I'm trying to connect it with my experience to know what to do next. Who is going to connect to what experience? Now you are, you are, what experience are you talking about? Who is going to connect to what? С чем вы хотите что связать? I don't understand. чтобы понимать самоисследованием, потому что по ходу я опять ни хрена не понял. I want to understand to what to do next because now I'm getting confused that I didn't get it. Who is going to do what next? Explain that to me. Ну, я немножко не то говорю, конечно, ну ладно. Ну, может, это сами переведете. Ну, у меня с пониманием языка хорошо, а вот говорить вообще очень плохо. Ну, хорошо, давайте еще раз попробуйте. Я пробую сконцентрироваться. Очень трудно Да, понять тоже. уже смысла нет. So he wants to explain his own experience to ask you for the next step, what to do from where he is Ну, now. Any experience that he's going to explain to me, I am not interested. He's not supposed to be interested. He's supposed to be interested only in the experience, sir. The apparent Значит, experience, sir. да, и ну вот Цезаря я и хочу знать. не интересуют никакие опыты, переживания. Главное, этот переживающий. То Ну вот первоначальная форма этого переживающего, когда ты проснулся и еще не понял ничего, просто знаешь, что ты есть. Правильно же? Вот, The first form of this experience is when you wake up and you know just this. ну, But this you is know that you it, are, and he's, there's not he's talking about the theory of his experience. Вы говорите о теории или вашем личном опыте? this sense of being. When you woke up, you Knowledge, learn that knowledge, your body. knowledge of being, no sense of being, knowledge of being. Jesus. Yes, what about the knowledge of being? I don't know. No, you're playing around with this. I just okay. I'll explain. No. Oh, Please use a well, translator. Please use a translator. Otherwise, it's more okay. complicated. You are already complicated in Russian. In Spanish, it's more complicated. Go on. Вот это вот чувство, ладно, не чувство, знание, хорошо. Знание существования. Вот оно в бодрствующем состоянии вот, выделил его, и все. Мысли приходят, но они не беспокоят. Это и есть The knowledge. самоисследование. Так, еще раз. Знание существования, мысли не беспокоит. Да, я его выделил, потому и знание вот этого промежуточного состояния между сном и бодрствованием, я его как бы, короче, я чуть Так. могу сказать. If you understand anything he said, I'll give you a special prize today. I will try hard. Знание существования после пробуждения
Это что-то отдельное от... Нет, оно такое же, и когда ты осознаешь тело и мир, ну, то есть, как бы просто сфокусирован на этом чувстве, короче, какая-то свобода, Чувствуешь, вас я будет не все. могу ничего сказать. He cannot say anything. Because there is nothing, what I mean, there is nothing clear to say. That's my point. Ну, вот к чему я веду, что там неясность какая-то. He always come up with something like that. If it's not this, it's a glimpse. It's not a glimpse, another experience. This and that. Все время с чем-то таким приходится. Если это не вспышка, то это какой-то опыт, то не опыт, то еще что-то. So there is no clarity there. Not even the question can be placed clearly because there is no clarity. У нас нет такой предельной ясности, поэтому вопрос трудно задать. If the question is no, if there is no clear question, how can you give a clear answer? Нет этого ясного вопроса, нет ясного ответа. Neither Yelena or myself can understand what you say. So how can she explain me anything that she cannot understand? How can I reply to that? Да, я не могу понять, и Цезарь не может ответить. What answer can you give? Ладно, Никак. давайте попробуем переформулировать. Знать и держать во внимании вот, знание существования, это и есть самоисследование. So keeping in the mind the knowledge of existence, that means the self-inquiry. Yes. It is the mind paying attention to itself, not to its content. People misunderstand. Seeing the mind means seeing the stream of thoughts. No, it's seeing the seer of the thoughts or the blank or the emptiness or the void or the nothingness or whatever it is. Да, люди не всегда понимают самоисследование, потому что они смотрят на контент ума, а не на сам ум. Они смотрят на бездну, отсутствие чего-то, ничто, но не обращают внимания на того, кто это видит. Но это же все равно ум, да, то есть он все равно сам смотрит на себя и разделен, ну ладно, короче. So the mind is Потому looking что at itself. The mind is what? Looking at itself. Yes. и он уже разделен, потому что он смотрит на себя, как бы, But the mind и is like divided, it looks at itself. No, it's not divided. See, now you're going to complicate it again. Simple advice, complicated interpretation. Простой совет, и вы его очень усложняете сейчас. I know I am. Я знаю, что я есть. That's knowledge. I know I am. That's the knowledge I am, the knowledge of being. Это знание «я есть», знание бытия. That's very simple and very obvious. Очень просто и очевидно. It doesn't matter whatever I or being means to you at the moment of the inquiry. On this I, on this sense of self, on this knowledge of being is where the attention falls, on itself. Это не важно на момент исследования, какое «я», кем вы себя считаете, а все равно это внимание будет падать на это «я». Clear? Понятно? Hmm? ну, Yes or no? да я не знаю. What? I don't know. You don't know. Okay.
Я понял, в чем мое непонимание. Ладно, вот есть это, ладно. He even confuses himself. And he says about it. He understood where he didn't understand, but he cannot explain. No, he's just playing with words. Please. So, все? Sí. Good.
Hola César. Hola, ¿No? ¿Qué tal? bien. Escúchame, César, eh, yo no sé si estoy esperando una respuesta o simplemente te estoy contando. La verdad que no sé, no lo tengo claro. Eh, pero estoy en un punto en que es como que siento, ¿no? Que perdí. eh, por eso digo, yo no sé si estoy esperando una respuesta o qué es. La verdad que no sé. Eh, Siento que perdí, a ver, ¿cómo decirlo? Em, El norte. no, es peor. Me das Perdí, me das un minutico, ya vengo. Sí, ya vengo. Ok, ya estoy pendiente de bueno, tu pregunta, pero tengo que, necesito un minutico. bueno, sí, sí, nada. Ok, Ahí está. Bueno, las palabras son muy limitadas y yo voy a usar palabras tal vez que seguramente están mal, pero bueno, la idea, vos me vas a entender la idea. Eh, Siento que perdí como la utopía o la esperanza, no sé cómo llamarle, de despertar. Porque me doy cuenta que yo no desaparezco, que cuando despierto, si hay algo, se llama despertar, tampoco me parece que sería la palabra, pero bueno, vayamos con eso. Yo no desaparezco, yo sigo acá, sigo, sigo acá con el aditamento de que no estoy. No sé si me entendés. Sí, estoy acá con el aditamento de que no estoy. exacto, exacto. ¿Qué quiere decir con aditamento? Con el agregado, con el agregado. El argumento. Bueno, algo así. Estoy y no estoy. Claro, siento que estoy, que no me fui ni miércoles, o sea, yo Ok, quería irme y siento que no me fui ni miércoles, que no me voy ni miércoles. vamos, ya, suficiente, con eso es más que suficiente. Tú lo que quieres es irte, pero Sí, pero me voy. el deseo por irte te mantiene allí porque tienes que estar tú deseando irte.
Ah, Sí, yo no porque me voy que no me voy, eh, repito. ok, vamos a ver, si entiendes esta analogía, lo demás es más fácil. Eh, ¿Te acuerdas la analogía de la luna llena que puedes ver todavía durante el día? Sí, Cuando sale el sol, la luna y la luz de la luna no desaparecieron, ¿verdad? sí. Pero lo que desaparece es la idea de que es la luna la que realmente ilumina. Se sabe que quien realmente ilumina es el sol, que la luna solamente refleja la luz del sol, que esa luz es reflejada, no es luz propia. Eso es lo que quiero decir con estoy, pero no estoy. Correcto. Entonces, el sol representa la conciencia, aquello que realmente ilumina, aquello que realmente es consciente es la conciencia. La otra luz es reflejo, es decir, la otra conciencia es reflejada. Eso es lo que quiere decir que desaparece, allí está, pero se sabe que es un reflejo. Claro, el tema está en esto que me estás diciendo, que a mí no me gusta, es muy doloroso, porque estoy pero no estoy pero no puedo decir nada, no puedo hacer nada, estoy atada. Porque todavía crees que eres el reflejo y no la Ni conciencia. siquiera me puedo quejar, ¿me entendés? Ni siquiera me puedo quejar. Te puedes quedar lo que tú quieras, pero ¿para qué? Si no hace, no hace nada. Por eso es que te decía recién, no sé si para que me conteste, para contarte, Ok, no tengo no, idea. está muy bien, está muy bien, está muy bien. Esa es una de las últimas trampas también, ¿ok? La mente como tal no desaparece. La mente, recuerden, la mente desaparece, se disuelve, se sumerge, se funde, muere. Quiere decir, la idea de que tiene existencia separada muere, desaparece, se disuelve, se funde en la conciencia. Pero ¿y cómo hago para bancármelo, César, esto? Pero que si te identificas con la mente, la pregunta es si me la banco, si no me la banco. La conciencia, si sabes que eres conciencia, la conciencia no tiene que bancarse nada o no bancarse nada. Pasa es que es una lucha muy interna, muy fuerte y muy dolorosa, porque por ahí, o sea, si estoy acá, si permanezco acá y por ahí digo, ¿para qué miércoles estoy? ¿Qué estoy haciendo? Me estoy haciendo Pero, percha. pero esos son pensamientos y todo ese sufrimiento es el resultado de lo que piensas, de la lucha. Entonces, vuelves otra vez al círculo vicioso, producto de la trampa del intelecto, el análisis. ¿Mm? Claro, Analizar. ¿cómo hago an- para que me ayudes, vos o alguien o algo, qué sé yo? ok. La ayuda es una y la misma. ¿Quién siente eso? Lo que sientes es debido a lo que piensas. Si pones la atención en ti como el pensador, entonces si esos pensamientos están allí, mm, psh, son ignorados, pierden su realidad, su valor y su fuerza y la capacidad y el poder de hacerte sentir bien o mal. ¿Me sigues? Pero vos decís que yo lo puedo lograr, César. Yo puedo Yo lograr tengo más confianza en ti que tú misma. Por eso digo, por eso quiero, vos crees que yo puedo lograr eso. Si no, no estuviera hablando contigo. ¿Sabes por qué? Porque yo lo hago, trato de poner atención en mí, de decir quién, o no decirlo, de poner la atención en mí pero hay algo que me atrae, hay algo que me lleva y que es el ego, yo lo sé, que soy yo misma, que es Susi, mejor dicho, por llamarle de alguna manera. Y esa lucha interna no me deja en paz, no me deja tranquila. Y digo, pero ¿para qué estoy? Después de todo, digo, ¿para qué estoy haciendo todo esto? La lucha es el resultado, la lucha es sinónimo de conflicto entre ideas o de ideas. Es decir, aquí está lo que es, incluyendo la condición física de uno, ¿verdad? Las circunstancias.
y la idea de cómo yo quisiera que fuera. Yo entiendo, César, y eso es lo que me está más o menos apuntalando, es que lo que yo, con el dolor, con la angustia que yo empecé a trabajar con vos, eso se dio, pero aparecieron nuevas angustias. Y digo, Claro, claro, porque uno canta victoria muy rápido, todo está lindo y bello, una especie de luna de miel del ego libre de cualquier cosa, pero entonces algo que estaba ahí guardado en el subconsciente que ni siquiera sabía a lo mejor que existía vuelve a la superficie. Ok, y otra vez la pelea con el subconsciente, la pelea del pensador, que es un pensamiento con pensamientos. ¿Me sigues? El rechazo, el conflicto. ¿Mm? yo te digo, lo que más me duele, César, es saber que no, o ver que no desaparezco ni pito, porque no desaparezco, pero sí desaparezco, o sea, calladita mi alma. Entonces, ¿cómo es la cosa? Se vuelve muy fuerte, ¿me entendés? Yo sé que vos me decís, dale, seguí, seguí, pero yo me pregunto, porque hay momentos, César, en que apagaría la notebook, cerraría todo en mi día, no sé, a otro lado, qué sé yo. Hay momentos y por ahí pienso, digo, no, no, tengo que seguir, tengo que volver, tengo que seguir. Es una lucha permanente, ¿me entendés, César? Pero trata de hacerlo de manera más amigable, más gentil, más suave. No es que tengo que seguir, ese es el ego, tengo que seguir. Entonces se aferra al pensamiento, tengo que seguir. No, ¿quién tiene que seguir? Déjame ver al quién. De manera amigable, amistosa, amorosa si se quiere, suavemente, porque si no es una lucha, es el ego luchando por acabar con el ego. Una trampa enorme. Es simplemente ignorar todo lo que yo pienso, todo lo que sea, todo lo que percibo. No quiere decir que no lo observe, que no esté consciente de ello, sino el interés de mi atención es en mí mismo. Ujú. Pero si no se hace de manera gentil, amigable, amorosa, suave, entonces, no. Se dice que se hace desde la cabeza, tiene que hacerse desde el corazón. Sí, tiene que ser más, es como una especie de juego, si no se convierte en una misión imposible, es una tortura. Claro, incluso yo hasta me doy cuenta de que todo es tan, va a ser todo como tal cual, y eso es lo que me mata. Por eso te lo estoy contando para que, qué sé yo, para que me ayude, para que contarte, para que Ok. sepas que yo. Si participas a la noche, podemos explayarnos un poco más, pero ahorita los lunes para mí son de Listo, carrera, está bien. porque es día de Bueno, mercado ok, en la noche está bien, elaboramos un poquito más, tengo que salir corriendo, ok, está bien, listo, César, está bien, está todo bien. ok, muy bien. Chao, Nos vemos chao. a la noche, ok.